Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన ఈ సిరీస్లో మనం మొత్తం 535 ఇంగ్లీష్ పదాలని నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు మీకోసం. The first word is mercy, MERCY, mercy. Showing kindness, దయ లేదా కరుణ. Have mercy on the old people. పెద్దవాళ్ళ పట్ల దయ కలిగి ఉండండి, పెద్దవాళ్ళ పట్ల కరుణ కలిగి ఉండండి. లాయల్, LOYAL, లాయల్, ఫెయిత్ఫుల్నెస్, విశ్వాసము గల, నమ్మకమైన. హీ వాజ్ ఏ లాయల్ సర్వెంట్, అతను విశ్వాసము గల లేదా నమ్మకమైన పనివాడు. March, third month of the calendar, third month of the English calendar, or walking or running in a military manner. Telugulo kavatu ani antaru. The soldiers marched on the field. సైనికులు మైదానంలో కవాతు చేశారు. Lung, an organ of the body used for respiration, like for breathing. Upetittu. He could run fast because he had healthy lungs. ఆరోగ్యమైన ఊపిరితిత్తులు ఉండడం వలన అతను వేగంగా పరిగెత్తగలడు. లాట్, LOT, లాట్, a great quantity, చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నవి. You are in a lot of trouble. నువ్వు చాలా పెద్ద సమస్యలో ఉన్నావు, నువ్వు చాలా సమస్యలలో ఉన్నావు. ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలంటే ఇంకొకసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. Mercy, showing kindness, దయ, కరుణ. Loyal, విశ్వాసము గల లేదా నమ్మకమైన. మార్చ్, కవాతు. లంగ్, ఊపిరితిత్తు. లాట్, చాలా లేదా పెద్ద సంఖ్యలో గల. ఆపర్చునిటీ, అవకాశం. కాంప్లిమెంట్స్, అభినందనలు. సర్ప్రైజ్, ఆశ్చర్యపరచుట. ఆర్గ్యూ, వాదన. హ్యాస్టీ, తొందరపాటు. ఆఫెన్, తరచుగా. యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, వీలైనంత త్వరగా. సడన్లీ, హఠాత్తుగా, అకస్మాత్తుగా. షూర్లీ, ఖచ్చితంగా. ఇనఫ్, చాలు లేదా తగినంత. లయింగ్, అబద్ధం చెప్పుట. హోయిస్ట్, ఎగురవేయుట. బైట్,
కొరుకుట. సస్పెక్ట్ అనుమానం. టైర్డ్ అలసిపోవుట. కంట్రోల్ అదుపు చేయుట. అలర్ట్ హెచ్చరిక. క్రౌడెడ్ రద్దీగా. కాషియస్ జాగ్రత్తగా లేదా అప్రమత్తంగా. సెల్డమ్ అరుదుగా. ఇండీడ్ నిజానికి. ప్రటి అందంగా లేదా చక్కని. క్వైట్లీ నిశ్శబ్దంగా. కరేజ్ ధైర్యం. ఒబీడియంట్ విధేయత. క్లైంబ్ ఎక్కుట. ఎంకరేజ్ ప్రోత్సహించు. అడాప్ట్ అనుగుణంగా. డిస్ట్రిబ్యూట్ పంపిణీ చేయుట. ఎంజాయ్ ఆనందించడం. బెనిఫిట్ లాభం. డర్టీ మురికిగా. టాకటివ్